Yeah, let's get started. So today we are going to understand about JDBC simple example, and then connectivity steps, explanation. Right, these two concepts we'll try to complete today. Right, so now let's try to understand the steps first of all, and parallelly we are going to understand simple example as well. So let's try to create a sample application. uh, so let me try to switch workspace at 7. Okay, let it be. So first of all, what is the first step? Can anyone try? What is the first step? Drive loading. Driver loading. Very nice. Driver loading. It's not driver loading step. What is this driver, or how many types of drivers available as part of the JDBC connectivity? Okay, so driver, in the sense, we know, right, it's a third party technology. So which is, by using the driver, we are going to connect from Java to that particular vendor application, like Oracle or MySQL, whatever database. Okay, so it is acts as a some bridge or mediator. Inbuilt code is available in that particular driver. So that jar file we can call it as a driver. Okay, it's like a mediator to connectivity between Java and Oracle or MySQL, whatever database applications. Okay, so let's see now. So we can classify our four types of drivers available in market. Four types of drivers available for JDBC connectivity. So let's first of all, first one is type 1 driver. Type 1 driver, so we can say like this one, JDBC and ODBC bridge driver. Okay, type 1 driver or JDBC ODBC bridge driver. This is the first driver. So it's like from Java 8 onwards, we are like, it's no more used in our Java applications, as it is deprecated. But here, what it shows, actually this is a combination of two drivers. We are using JDBC technology in Java, right? So JDBC uses ODBC driver, open database connectivity. There is a predefined driver which just comes with our applications. Okay, so our JDBC API uses ODBC driver. Okay, so it is like a two mediators here, and then our JDBC calls like this whatever the driver we are using, like JDBC ODBC driver can convert whatever JDBC calls we are going to use. Those calls, like Java calls, can be converted into ODBC function calls. Okay, so JDBC ODBC driver can convert JDBC, like Java methods, right? So API methods, so those methods can convert into ODBC function calls. Okay, this is like application specific driver, ODBC specific, the database specific driver. So our actual JDBC ODBC driver can convert our JDBC method calls into ODBC function calls. Okay, so that's what it's not recommended. So this is like complexity, based on the complexity and the performance. Anyhow, from Java 8 onwards, it is deprecated. No longer it is used. So it is deprecated and removed from Java 8 onwards. So ultimate goal is you need to connect from Java to database, right? So we can do that, but when compared to other remaining drivers, this is not that much like easy to connect when compared to performance, or when compared to other things. Okay, so this is like, just assume we have four drivers. First one is type 1 driver, or JDBC ODBC bridge driver. Okay, let's see next one. So something we have, I think, native API driver. Native API driver, we can call it
this one as type 2 driver. Type 2 driver and native API driver. Okay, so రెండు విధాలుగా అంటామండి. type 1, type 2, type 3, type 4 అంటాం, or otherwise each type we have other name. Okay, native API driver. So whatever driver we need to take the driver or install it in our system. Okay, that is the thing. So here if you use like native API driver or type 2 driver, what it mentioned, so we need to download and install this native API driver in both systems, like client side and server side. So we need to take this native API driver. Native API in the sense based on the, for example, if you use Oracle, so Oracle related driver you can download and you need to install in your client system. Okay, so which is convert JDBC method calls into native calls of the database API. So whatever the library you are installed in your client system, so the JDBC methods can convert into that native API calls. Okay, so it converts native API driver converts JDBC method calls into native calls, native API calls or native calls of the database API. Whatever database you are going to use, like MySQL or Oracle, whatever. So based on that, you need to take this native API driver. You need to install in your client system, client side. So based on that, this actual our type 2 driver can converts into this particular native API, native API database calls. Okay, so here when compared with type 1, this is little bit okay, but as part of like since it is not written in Java, so this is not written in fully Java. This is not written in fully Java. So whatever the library, whatever the driver we have, so it is not available in fully Java. So that some language related complexities or other complexities available in type 2 driver. So that this is also not recommended to use. Next we have type 3 driver or network protocol driver. Network protocol driver. So here we no need to install any library in client system. Here we are using one middleware. So middleware in the sense application server. So we need to understand in servlets concept what is application server and what is server everything. So we need to add one server as part of our application development. So this application server itself by default functionality is available for converting this JDBC to a particular database related calls. Okay, so there is no vendor related library here. So here we are using direct middleware like application server. So through this application server, automatically it will connect to particular vendor database, Oracle or MySQL, whatever. So but you have to return that configuration in application server configuration file. So another one, application server is not available as open source. Okay, since we need to proprietary it to the vendor, so we need to pay to the application server like WebLogic, WebSphere. These are all called application servers. Okay, we are using web server, so it is called Tomcat. So but when we see like application servers, so we need to pay to that particular vendor like IBM. IBM is provided WebSphere, WebLogic, Liberty server. These application servers are provided by IBM. So one of the like a lot of vendors is provided, lot of servers, so you need to pay to that application server. Okay, so this is the type 3 driver. Next we have type 4 driver. Type 4 or thin driver. So this is our actual driver, updated driver. So now we are using this thin driver. This is directly available as a library. We need to take that library. So directly thin driver can converts JDBC calls into database protocol.
particular whatever vendor database protocol methods. Okay, directly it is connected. So there is no like third party here. Two drivers, JDBC and ODBC. So here ODBC acts as a again middleware. So here native API, again native API jar you need to install in your client application, and it is not fully written in Java. So type 3 we need middleware, like application server itself is converting from JDBC to like particular vendor database calls, but we need to write particular configuration, okay, based on the configuration. So it is converting. Same way type 4, it's there is no need to write any other configurations, other things install, no need to install anything. So it's directly converting our JDBC calls to database protocol, and it's fully written in Java language. Written in Java language. Okay, so no need to know about these things, but we have 4 types of driver. We are using type 4 driver. That's all, enough for the interview. So what is type 1 driver, what is type 2 driver? So I think that is not required. Okay, right, we have 4 drivers. We are using type 4 driver. The name is thin driver. Okay, so this is the first step. So so driver, right? So we what is the syntax here? Class dot for name, and we need to pass the driver, whatever driver we are using, that driver class we need to pass here, so that it is creating object of that class. Okay, let's see. So I'm trying to create one application, Java application, new Java project. గుర్తుంది కదా మీకు అంత జావా, మళ్ళీ ఎందుకంటే వరాకిల్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాం, ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ నో అబౌట్ ఇట్, రైట్? సో హియర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ JDBC example 1. This is the project name. Click next and hit finish. So JDBC example, and then delete this module file. Now another important thing, we need to create, what we need to create first under SRC. Package, very nice. So right click and package. Can anyone try what is the structure of the package? com dot organization dot project name JDBC example 1 dot next. Come on, after that what? గుర్తుందా? సో నార్మల్గా మనం సర్వీస్ అనేది యూజ్ చేసేవాళ్ళం, రైట్? బట్ నౌ ఆన్వర్డ్, సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ డేటాబేస్ టెక్నాలజీ, database connectivity code, so from now onwards we are going to use DAO, data access object dot DAO package. Okay, anyhow we'll understand in MVC class. You can understand everything clearly. So what is DAO, what is service, what is controller, everything we can understand, no problem. So as of now, from now onwards, JDBC logic we can write inside the DAO layer. Okay, package name is DAO. What is meant by DAO? DAO means data access object, right? Click finish. Now DAO package is ready. Right click on the package, new class. Class name will be maybe insert student, insert student or save student, whatever. Insert student example అని తీసుకుంటాను. జస్ట్ ఒక స్టూడెంట్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట టేబుల్లో. ఓకే, సో క్లిక్ ఫినిష్. సో అగైన్ మనం టెస్ట్ చేయడానికి ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి కదా, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది SRC న్యూ ప్యాకేజ్ com dot est dot JDBC example 1 dot test package. Right click on the test, new class, student insert test or insert student test class. Here we have public static void, two things. Okay, this is a test class, so that we have public static void.
This is the actual class. So let's try now. I'm creating one method like insert record or save student or insert into student, whatever the method name. Okay, meaningful method name, or create student, whatever. If it is meaningful, if it is makes sense, you can use create student. This is the method. So as of now we don't know what I need to return and what other things. So I'm just using, since I need to call this particular method from other class, so I am using public access modifier. Then I don't know like what I need to return, so that I can as of now I can give void as a return type. Okay, let's try to write our code. So సో నౌ ఒక చిన్నది ఉంటుంది, ఇది కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. వన్స్ మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నీట్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు రైట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ట్రై. చూడండి, ట్రై అని పెట్టేసి ఒక బ్లాక్ అనేది ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ క్యాచ్, ఇమీడియట్గా క్యాచ్ అని పెట్టేసి మళ్ళీ క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది ఇలా ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా ట్రై బ్లాక్, క్యాచ్ బ్లాక్. క్యాచ్లో ఏం రాస్తారంటే ఎక్సెప్షన్ ఈ అని రాస్తారు. ఈ బ్లాక్లో ఏం చేస్తారంటే క్యాచ్ బ్లాక్లో ఈ డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ అనేది మెథడ్ ఉంటుంది అనమాట. ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ ఇది రాస్తారు. ఇది టెంప్లెట్. ఇది ఒకటి ఎందుకు ఇలా రాయాలి, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్, అది మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే, ప్రస్తుతానికైతే ఈ టెంప్లెట్ ఒకటే. మనం ఏదైతే మనం ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతూ వస్తున్నామో లెవెల్ 1లో, సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కానీ ఇదే ప్యాటర్న్ అనేది తీసుకోండి. దీనికి దీని ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ట్రై ఫాలోడ్ విత్ బ్రాకెట్స్ అండ్ దెన్ క్యాచ్ లోపల ఎక్సెప్షన్ ఈ అని రాస్తాం. ఎక్సెప్షన్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇది ఎక్సెప్షన్ అనేది ఒక క్లాస్. సో ఈ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ క్యాచ్ బ్లాక్లో. ఓకేనా, సో రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ నౌ? డ్రైవర్ loading. Which driver we are going to use now? Thin driver. Okay, type 4 or thin driver. Okay, so let's see how to create object dynamically or runtime by using class.forName. Chala important andi, class.forName. Okay, this is the syntax. Class means C capital and then for name is the method. So inside we need to pass any class details, fully qualified name of the class, so that it is create like it will create object of the class whatever we are going to pass as part of this inside for name method. Okay, so which class we need to pass now? So go to our driver. Yesterday we downloaded a driver, right? So go to the driver JDBC 14.jar. You can open this jar so that you can understand. So the package is Oracle. Okay, now starting is Oracle dot JDBC dot driver dot. So here we have a one class file. Let's see. Oracle driver. This is the class actually. This is the thin driver. Okay, we need to use this class. We need to create object of this class. What is the fully qualified name? Like what is the address of this class? Inside the Oracle, inside the JDBC, inside the driver package, then we'll access Oracle driver. Okay, so Oracle dot JDBC dot driver dot Oracle driver. So this actual address we need to pass as part of object creation. Okay, let's see now. So what is the full address? Oracle dot JDBC dot driver dot Oracle driver. Oracle driver is the class, Java class. So that O capital D capital, right? This is the first step. So here I am using sysout statement. So driver loaded successfully like this. So now I am trying to execute this program step by step. We are like doing this. So I am trying to call this method from test, so that I need object of insert student example. Let's try now. Insert student
example is equals to new insert student example. Guys, again a doubt is say please stop me. Okay, so example dot, what is the method name? Create student. Okay, let's save this. So ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. We get some exception now, error. సో చూడండి ఒకసారి. యా, ఏం చెప్తుంది? క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఏదైతే క్లాస్ మీరు ఇచ్చారో ఈ క్లాస్ నేను ఫైండ్ చేయలేకపోతున్నాను, ఎక్కడుంది ఈ క్లాస్? సో నేను ఇది ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్లో వెరిఫై చేస్తుంది. ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్లో ఈ క్లాస్ అనేది దొరకలేదు దానికి. ఎక్కడుంది ఈ క్లాస్? నార్మల్గా మనకి ఓజేడిబిసి 14.jar ఫైల్లో ఉంది. ఇది ఎక్కడో ఏదో డైరెక్టరీలో పెట్టున్నాం. బట్ దీన్ని మనం ఈ ప్రాజెక్ట్లో యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే కదా అది అక్కడ నావిగేట్ అయ్యి పర్టికులర్ లొకేషన్కి దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ తీసుకొని వస్తుంది అనమాట. ఆ క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ కావట్లేదు క్లాస్ని అనేటటువంటి ఎక్సెప్షన్ అనేది మనకి ఇస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, మేక్ సెన్స్? నౌ ఐ నీడ్ టు యాడ్ ద పర్టికులర్ జార్ ఫైల్ ఇన్ క్లాస్ పాత్. హౌ కెన్ ఐ యాడ్? చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండి, చూడండి. ఇఫ్ యూ కెన్ లైక్ ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ రన్నింగ్ నోట్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ right click on your project, whatever project you are using, since but it is only core Java project, so we are using core Java. Okay, na Java perspective, it is a Java project, not web application. Okay, so both have different approaches. So here, since it is a core Java project, so we are following the following one. Like right click on the project, go to build path. Okay, note chesi pettukondi. Right click on the project, then go to build path, configure build path. Click configure build path, so that you will get some pop-up here. So here switch to libraries tab. So here click this class path. Okay, click this class path, and here add jars or add external jars is enabled. So click second one, add external jars. ఎందుకంటే external jar కదా మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. So that add external jar, click this add external jar, so that wherever the jar available, you can navigate into that particular folder. So software tech drivers, so OJDBC 14. So this is our jar file. So select this jar file, click open. So now jar is placed here under class path. Okay, next click apply and close. If you can, okay, so this is the thing. Got it right? How to add jars in your class path. Right click on the project, go to build path, click configure build path. So under this you can choose libraries tab. Here select the class path and click add external jars and navigate into your jar wherever it exists. Click that jar and click open, so that the jar comes and place under class path, and then click apply and close. Got it? Or any doubts adding jar file? Clear, right? Yes, sir. Yeah. So now execute this. Run as Java application, right? Class not found, Oracle JDBC driver dot Oracle driver, Oracle. Still, what is the problem? Oracle dot JDBC dot driver dot Oracle. Sorry, spelling mistake. Oracle means Oracle driver. Okay, spelling mistake. Sorry for that. So let's execute now. Run as Java application. So driver loaded successfully. So this step executed successfully, first step. Okay, so that without errors we are printing driver loaded successfully. Next, second step. So what is the driver name? Oracle dot JDBC dot driver dot Oracle driver. This is the first step, driver loading step. Then second step, connection establishment, connection creation or establishing, connection establish, simple. So what is the syntax here? How to establish the connection? Like మన actual
database ki connection like mana actual address అనేది ఇవ్వాలి, installation address. So that we are using connection con is equals to driver manager dot get connection. Here we need to pass string. Okay, so string ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. Let's try second step. Connection establish step. So what is the syntax? Connection is the interface or whatever class which is coming from java.sql package. Okay, Java people SQL package, we need to import that one. Connection, we can create a reference variable con is equals to, we have a static class called driver manager. Driver manager is the class, static class, class which is from java.sql package. Okay, so I am taking driver manager class, so I am calling get connection static method, so that I am using class name instead of creating object. Directly I am calling through class name. Okay, driver manager is the class name, dot get connection is the method, static method get connection by passing the URL. Okay, this is the static method, that's what we are calling through class name. Already we know, like we already learned about it, right? So here we need to pass actual address of the Oracle. So let's see what string we need to use address. So we are using JDBC colon, okay, which driver we are using, thin colon double slash localhost colon, sorry, JDBC colon Oracle colon, Oracle colon thin at localhost, thin driver at localhost colon 1521 colon XE. This is the actual path of the our Oracle installation path in OS. So JDBC and Oracle. So which driver we are going to use? Thin driver at the rate ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, లోకల్ హోస్ట్ అంటే లోకల్ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, ఆర్ మీరు ఐపీ అడ్రస్ అంటే వాడుకోవచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోకల్ హోస్ట్ యూ కెన్ యూస్ ఐపీ అడ్రస్ కోలన్ విచ్ పోర్ట్ 1521 పోర్ట్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. విచ్ వర్షన్? ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్. మనకు ఒరాకిల్లో 3 వర్షన్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్, స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైక్ నార్మల్ పర్సనల్ యూస్ కోసం ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం మనం. ఓకేనా, మనం ఇన్స్టాల్ చేసింది ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ అనమాట. మీకు 3 వర్షన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి, సో అవి డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో బట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి మనం ఎక్సీ అనేది యాడ్ చేస్తాం. మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకునేది ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ కాబట్టి. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఇన్స్టాల్డ్ అదర్ దాన్ లైక్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్, సో యూ కెన్ యాడ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అయితే ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అని ఇవ్వండి, స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ అయితే ఎస్సీ అని ఇవ్వండి, స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ అని ఇవ్వండి అనమాట. ఆ పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి డిఫాల్ట్. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ టైప్ 4 సో దట్ వీ కెన్ యాడ్ thin driver here. So JDBC colon Oracle. Okay, this is the string. You need to remember this first string. Type here. First one is address of the Oracle. So what is the syntax? JDBC colon Oracle colon driver name is thin at localhost colon what is the port 1521 colon what is the edition? Express edition, XE, express edition. This is the first parameter, Oracle installation directory. Okay, next, which user you are going to connect now? What is the username? So we are going to connect batch 7. Batch 7 is my username comma password. Batch 7 is my password, username and password. Right, got it? Second step. Okay na? Okay kada? Yes, sir. Yeah. Let's try with third step. We have multiple choices here. Statement creation or prepare query, whatever as a step. Okay, query ni prepare cheyalanamata. So here 3 types of statements we have. First one is statement, second one is prepare statement, fourth one is callable statement. Okay, this is the 3 types, but I think next class we will understand difference between statement and prepare statement.
So when do you go for statement? If you use like static queries, you can use statement. If you use dynamic queries, you can use prepared statement. This is the recommended one. This is the recommended. So no problem, we'll explain next class what is static queries, what is dynamic queries. So what is the difference between them, so what is the problem behind this statement object, statement creations. So everything we'll understand, what is the usage of prepare statement, everything. Okay, so this is the callable statement, it's different one. So this is using at the time of like procedure calling, stored procedures, right? We have like PLSQL, we have stored procedures. Okay, it's like a functions of Oracle. So if you call that particular stored procedure, that type of stored procedures in Oracle, so you can use callable state. Okay, this is the different one. So these two are, you can use queries perspective. If you are calling this stored procedure, then you can use callable state. Okay, right. So వీటి గురించి చూద్దాము. సో ఫ్రమ్ వీఆర్ యూజింగ్ ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీని గురించి ఒక క్లాస్ అనేది తీసుకుందాం. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్, వాట్ ఇస్ ద సింటాక్స్ హియర్. ప్రిపేర్డ్ statement is the interface which is coming from java.sql. so ps ఒక object like variable తీసుకున్నాను. so from where I need to get this object means we have connection, right? con. so this connection object from, we have one method, prepare statement method. Prepare statement, if you can call this prepare statement method inside the connection object, so you will get prepared statement object. So here you are going to pass actual query. Okay, so this is the third step, query preparation. So let's see. Okay, let's execute this first, whether we can connecting this particular username or password in Oracle or not. So sysout connection established successfully. Okay, let's execute now. Here till here. So right click, run as Java application. So SQL exception, invalid Oracle URL specified. So something Oracle URL syntax is missing. Let's correct this. JDBC colon Oracle colon JDBC colon Oracle colon thinnet localhost colon 1521 colon x. అంతే కదా. I think at the rate or low slash, we'll see, we'll take help from Google. Something ఏదైనా syntax ఏదైనా మిస్ అయిందా. So Oracle JDBC connectivity string or URL, whatever. So JDBC colon Oracle colon thin colon, okay, colon is missing, sorry. After thin you can add colon, okay, colon at localhost colon 1521 colon x. Let's see now. Right click, run as Java application. Yes, driver loaded successfully and connection established successfully. So మన database కి కనెక్షన్ గాని ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఈ URL తోటి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ క్రియేషన్. స్టేట్మెంట్ క్రియేషన్ ఆర్ ప్రిపేర్ క్వరీ, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్వరీ ఆర్ వాట్ ఎవర్. ప్రిపేర్ క్వరీ, క్వరీని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. సో బై యూజింగ్ ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్, prepared statement which is coming from java.sql package. Okay, ps is equals to where we need to get from connection object con dot, here prepare statement is the method. Prepare statement, we need to pass query here. Okay, so instead of passing here, I'm trying to create one global variable here as a constant, private static final string. Okay, this is the constant, you know, right? Already discuss చేసాం. ప్రైవేట్ ఎందుకంటే ఈ కరెంట్ క్లాస్లోనే యూజ్ చేసుకోవాలి ఇది, అందుకని ప్రైవేట్ ఇచ్చాను. సో స్టాటిక్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అక్రాస్ ది ఆబ్జెక్ట్స్, ఇట్ విల్ బి కాన్స్టెంట్. సో ఫైనల్ మీన్స్ నెవర్ మోడిఫైడ్. సో స్ట్రింగ్, సో హియర్ ఇన్సర్ట్ అండర్ స్కోర్ స్టూడెంట్. చూడండి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చూడండి, వేరియబుల్
student, everything capital undali. You can join by using underscore symbol. Okay, so student is equals to query. You can write SQL query here, insert into student. This is the SQL query, guys. Insert into student values of, so మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి వెరిఫై చేయండి ఒకసారి. DESC of student. So student ID, student name, course, student ID. First of all, student ID I'm using, for example, 1000, comma student name I'm using single quote since it is a varchar. Okay, for example, Krishna, and then course Java full stack. I don't know, maybe error రావచ్చు, అంత సైజ్ ఇచ్చామో లేదో. ఓకే, సింపుల్గా జావా తీసుకోండి, లేదంటే సింపుల్గా ఫుల్ స్టాక్. రైట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ క్వరీ గైస్. గాట్ ఇట్ రైట్? దిస్ ఇస్ ద క్వరీ. నేనేమి ఎక్స్ట్రా ఏమి యాడ్ చేయలేదు, జస్ట్ SQL క్వరీ ఇక్కడ రాసాను. దీన్ని ఒక వేరియబుల్లో పెట్టుకున్నాను, ఇన్సర్ట్ స్టూడెంట్ అనే వేరియబుల్. ఈ వేరియబుల్ తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తాను. లేదంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఈ డబుల్ కోట్స్లో ఉన్న క్వరీ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడన్నా రాసేసుకోవచ్చు. బట్ బెటర్ ప్రాక్టీస్ లైక్ దిస్. ఓకే, so let's add this insert student variable here. చూడండి, ఇక్కడ దాకా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? థర్డ్ స్టెప్ 3 లైన్స్ రాసాం అంతే. క్లియర్ రైట్? జస్ట్ ఈ క్వరీ తీసుకెళ్ళి నేను ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్లో యాడ్ చేశాను అంతే. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టెప్. ఫైనల్ స్టెప్. Fourth one is execution, query execution. If you want, you can write query execution. Query execution. Here we have 3 types of queries, 3 types of methods we have. So first one is execute update. Execute update is the one method, and another method is execute. Okay, 2 methods only. Execute query. Execute query అనేది ఇంకొక మెథడ్ అన్నమాట. సో ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ ఏమి ఇస్తుందంటే మనకు ఇంటీజర్ ఇస్తుంది, రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ ఎగ్జిక్యూట్ క్వరీ అనేది రిజల్ట్ సెట్ అనేది ఇస్తుంది మనకు. రిజల్ట్ సెట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ ఎప్పుడు వాడాలంటే ఇఫ్ అవర్ ఆపరేషన్ ఈస్ ఇన్సర్ట్, డిలీట్ అండ్ దెన్ అప్డేట్. ఇఫ్ అవర్ SQL ఆపరేషన్ ఈస్ ఇన్సర్ట్, డిలీట్ ఆర్ అప్డేట్, దెన్ వీ కెన్ యూస్ ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ మెథడ్. క్లియర్? So if our operation is select, then we can use execute query method. Got it? Okay kada? Yes, sir. So whenever we Okay. whenever we start this execute method, so it will insert the query into the database. Once it is done successfully, it returns integer value like one record inserted, right? So 1, it is written 1. Okay, value 1. If it is not inserted, it is written 0. ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిందంటే 0 ఇస్తుంది మనకు రిటర్న్. సక్సెస్ఫుల్గా కానీ ఇన్సర్ట్ అయిందంటే మనకు 1 అనేది ఇస్తుంది. లైక్ ఎన్ని రోస్ ఇన్సర్ట్ అవుతాయి అన్ని రోస్ నెంబర్ అనేది మనకి ఇస్తుంది, 1 or 2 సంథింగ్ లైక్ దిస్. అదేవిధంగా సెలెక్ట్ క్వరీ ఏం చేస్తుంది, మనకు బంచ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇట్ రిటర్న్స్ బంచ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. సో దట్ వీఆర్ టేకింగ్ రిజల్ట్ సెట్. ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ జావా ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ రిజల్ట్ సెట్, so that we can extract the data from result set if we can use execute query. Okay, we'll understand, no problem later. First of all, we'll try to use execute update. This is the 4th step. Let's try now. 4th one, query execution. So which method I need to use? PS, prepare statement dot, which method I need to use, execute update or execute query? Execute update. Why? Because of we are using insert query. Okay, so execute update, it returns integer, right? So that I can hold it one integer variable. It returns integer variable. So I am trying to print here sysout I value. For example, what value it is written, we'll see. Okay, this is the 4th step. Last 5th step, closing connection. Simply you can close the connection, con dot close. Okay, you can close the connection once our operation got
completed successfully, executed successfully. You can use closing connection dot close. That's all. ఈ 5 steps అయ్యండి JDBC అంటే ఇంకేం లేదు. ఓకేనా. ఫస్ట్ క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్ ద్వారా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి డ్రైవర్ మేనేజర్ గెట్ కనెక్షన్ మెథడ్లో ఒరాకిల్ స్ట్రింగ్ అనేది పాస్ చేస్తాం. ఇది బేస్డ్ ఆన్ ద వెండర్ స్పెసిఫిక్ అనమాట. ఒరాకిల్ అయితే ఒరాకిల్ స్ట్రింగ్, DB2 అయితే DB2 స్ట్రింగ్ అనేది రాయాలి. దీని అంతా కలిపి హోస్ట్ అంటాం, హోస్ట్ అడ్రస్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా. JDBC Oracle @localhost 1521:XC express edition. So username and then password. That's all. Second, next one is query preparation. Prepare statement PS is equal to connection.prepare statement. Here we are passing query. Okay, since it is an insert query, we are using execute update. Prepare statement object on prepare statement object. You can call execute update so that it is written integer value. I can hold int I and I am just printing I value here. Okay. Next, connection dot close. Let's see now. Save this. So if we can check, first of all, select star from student. See here there is no Krishna and 1000 ID. Okay, let's execute here, then we'll see whether it is inserted or not. Run as Java application. So you get some value larger than specified. Okay, allow to this call. సో చెప్పాను కదా మనం సైజ్ కొంచెం చిన్నది ఇచ్చాము. ఫుల్ స్టాక్ వచ్చిందా ఒకసారి చూద్దాం. డిఎస్సి చూస్తే నంబర్ అనేది 3. ఓకే, 1000 ఇచ్చినా కూడా 4 క్యారెక్టర్స్ కదా, మేబీ 500 అలా ఇద్దాం. అర్థమైందా? ఇక్కడ 4 ఇక్కడ నంబర్స్ 4 క్యారెక్టర్స్, బట్ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఓన్లీ 3. నంబర్ ఆఫ్ 3 అన్నాం. సో దట్ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ 500. సో 3 కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, let's save this and execute now. Run as Java application. I value is 1. Okay na. So successfully insert అయితే 1 అనేది వస్తుంది మనకి. సో 1 వచ్చింది. సో ఇన్సర్ట్ అయింది. We'll check here. Select star from student. So here it is 500 Krishna stack. Okay. సో కొంచెం ఆప్టిమైజ్ చేద్దాం దీన్ని. సో ఐ వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి, ఐ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను ఇలా ప్రింట్ చేయకుండా ఐ వాల్యూని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ ఐ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 సిస్ అవుట్. ఓకే, రికార్డ్ ఆర్ స్టూడెంట్ ఇన్సర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సంథింగ్ వన్ సక్సెస్ మెసేజ్ లాగా పెట్టాను. ఎల్స్ 0 కానీ అంతకంటే చిన్నది, లైక్ 0 కాకుండా రిమైనింగ్ ఏదైనా వచ్చిందంటే ఫెయిల్యూర్ మెసేజ్ అనేది ఒకటి రాసుకుంటాం. కంట్రోల్ V, స్టూడెంట్ ఇన్సర్షన్ ఫెయిల్డ్, ప్లీజ్ ట్రై అగైన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మీనింగ్ఫుల్ మెసేజ్ అనేది రాసేస్తాను. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజ్ ఏం లేదు కదా. ఐ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఐ వాల్యూ కానీ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే మాత్రమే సక్సెస్ మెసేజ్ అనేది రాసుకుంటాం. యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ మెసేజ్. ఓకే, if it is not greater than 0, so one failure message. Let's see now. Now I'm using 500 already inserted, so I'm trying to use 501 something Rajesh or something, Rajesh full stack. Okay, save this and execute now. Run as Java application. So student inserted successfully. Check it. So you can get 501 Rajesh full stack. Okay, got it? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? చూడండి కోడ్లో. జస్ట్ స్ట్రిక్ట్లీ ఓన్లీ 5 స్టెప్స్ అండి అంతే. రిమైనింగ్ అంతా మనకు డ్రైవరే చూసుకుంటుంది. JDBC 14.jar5. Okay. Yeah, that's all. Okay, sir.